A very good afternoon to all of you, my dear children. Today, your Lalitha ma'am is here in front of you on the screen with another topic, that is ionic equilibrium. Okay, so in the previous video, we have learnt about chemical equilibrium. Okay, in today's video, we are going to learn about what? Ionic equilibrium. Okay, it is also one of the important parts which is there in chemical equilibrium only. Okay, so here ionic equilibrium will be dealing with acid spaces and salts. Okay, so ionic equilibrium. Okay, so this is our topic for today. So in this chapter we are going to learn about theories of acid spaces. Okay, and next we will be coming across certain important topics like pH values. Okay, pH values of acids as well as pOH of bases and all. Okay, concept of pH we will be learning about, and then we will be learning about buffer solutions. Okay, and then we come across salt hydrolysis concept. Okay, and then we have common ion effect, and finally solubility product. Okay, these many topics are there in the concept of what we call ionic equilibrium. Okay, so first we will start with the theories of acids and bases. Okay, and as we move on to the conceptual discussion, a little bit of conceptual discussion, we keep doing the related numericals or related type of questions which you can come across in your competitive exams. Okay, so let us start without any delay. Okay, so ionic equilibrium. So in this first we are going to learn about what? Theory of acids and bases. Theories of acids and bases. So what are the different theories which we have? So first one, you have a theory called as Arrhenius theory. Arrhenius theory of acids and bases. Okay, and next second one, you have Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory. And third, you have Lewis theory. Lewis concept of acids and bases. Okay, so according to Arrhenius theory, what is meant by acid and base, and what are the several examples related to Arrhenius theory of acids and bases that we have to learn now, right? So according to Arrhenius, an acid is a substance which consists of H plus ions and can release H plus ions when dissolved in water. Okay, when 1 mole of an acid is made to dissolve in water, then the number of H plus ions that can be released, okay, the more the number of H plus ions that can be released, the best will be the acid. Like that he defined acid in terms of H plus ions. Similarly, bases are the substances which consist of OH minus ions. Okay, like that he defined. Okay, so Arrhenius acid, according to Arrhenius theory. Okay, acid is the substance which consists of what? H plus ions. Okay, so acids are, examples of acids are what? HCl, H2SO4, okay, now HNO3, H3PO4, all these are acids. Okay, which in all these cases you are finding H plus ions. Even CH3COOH, even though it is an organic acid, it is having H plus ion. Okay, so the substances which are having H plus ions are called as what? Acids. And accordingly, bases. What are bases? Bases are the substances which consist of OH minus ions. Like you can take the example of NaOH, sodium hydroxide, MgOH taken twice, magnesium hydroxide, CaOH taken twice, calcium hydroxide. All these are called as what? Bases, according to Arrhenius theory. Okay, so but this theory has certain limitations. Like this theory is applicable only for aqueous solutions. These substances like HCl, H2SO4, etc., they behave like acids only if they are dissolved in water. If they are dissolved in any other solvents like benzene or carbon tetrachloride, they does not show any acidic properties. Okay, so that was the first drawback of Arrhenius theory.
Okay, and he is telling about H plus ions, like all the acids consist of H plus ions, but H plus ions does not have independent existence. Okay now, H plus ions అనేవి సింగిల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఓకే, హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? వాటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ వాటర్, ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు వాట్? H3O ప్లస్ అయాన్. H3O ప్లస్ అయాన్ లాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుంది. సో H plus ions does not have what? Independent existence. Okay, so you have to remember that point also. So that's why Arrhenius theory was actually, he had some limitations or failures. Okay, and there are certain substances like carbon dioxide. Okay, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, P2O5, all these are what? Acidic in nature, but they don't have H plus ions at all. Okay, even though they don't have H plus ions, they are acidic in nature. So Arrhenius did not give any explanation for this kind of acidic substances. Okay, they don't have H plus ions, but still they are acidic. Okay, same like that basic oxides, like metallic oxides like MgO. Okay, Na2O. Okay, CaO. All these are basic in nature, but they don't have what? OH minus ions. Okay, so that's why this theory has certain limitations. Okay, next we go to the next theory, a very important theory, which is called as what? Bronsted theory. Bronsted-Lowry theory. So what does this theory tells you about? Bronsted-Lowry theory. Okay, so according to Bronsted-Lowry theory, okay, what are acids and bases? You have to identify them. Okay, so here acid is a substance. According to Bronsted-Lowry theory, acid is a proton donor. Okay, according to this theory, acid is what? Acid is defined as a proton donor. Okay, now proton means what? Nothing but H plus ion only. Okay, a proton donor. Okay, that means whichever can able to give H plus ions, you can call that as Bronsted-Lowry acid. Okay, proton donor, it donates. Okay, like HCl is there, when made to dissolve in water. Okay, it when made to dissolve in water, I need not to say. Okay, HCl can give away certain protons. H plus ions it can donate. Okay, plus Cl minus ions also, of course. So HCl acts as what? Acid, because it can give out certain H plus ions. Okay, H plus ion, he is naming it as what? He is using the term proton. Proton is nothing but H plus ion only. Okay, now proton is nothing but H plus ion only. Okay, so you have to remember like that. And like you can take any other example, CH HNO3 or H2SO4. All these are what? Acids. Okay, they can donate protons. Okay, proton donors are called as what? Acids. Okay, and according to him, according to Bronsted-Lowry, a base is a substance which can accept a proton. Okay, a base is a substance which can accept a proton. Which can donate proton is acid, whereas which can accept a proton is a base. Okay, see here, according to that theory, base is a substance which can accept protons. Okay, okay, so you have to identify a base, like you have to just recall like this. When HCl is dissolved in water, HCl donates protons. Once look at this, as just now I was about to tell you that point only. HCl dissolved in water. Okay, HCl dissolved in water, then HCl can give what? H plus ions. H plus ions are released in water. Okay, so H plus ions are released in water. Okay, so HCl acts as acid, Bronsted-Lowry acid. Okay, so here water is accepting that H plus ions. HCl is giving out H plus ions when dissolved in water, and that water is accepting. This is HCl is donating protons, donating H plus ions,
whereas in the same reaction H2O is accepting electrons, accepting protons, accepting H plus ions. So the one which accepts H plus ions, it's treated as what? Base, according to Bronsted-Lowry theory. The one which donates H plus ions is acid. Okay, so in this mixture, HCl is considered as Bronsted-Lowry acid, whereas water is considered as Bronsted-Lowry base. Okay, in the same way, if you take the example of NH3 dissolved in water, okay, now NH3 in water. Okay, if you take ammonia dissolved in water, okay, when ammonia is made to dissolve in water, it gives out what? NH4 plus and OH minus ions will come out. Okay, NH3 when dissolved in water, it gives out what? NH4 plus ions. Okay, so here what happens? Water is giving out, when ammonia is made to dissolve in water, this ammonia is accepting the H plus ions from water. In water you have H plus and OH minus ions. Okay, this ammonia is accepting this H plus ions in which are released by water. That's why ammonia is considered to be base. Okay, now ammonia is considered to be base, whereas water is considered to be acid. That means from this you can say that water can be treated as Bronsted-Lowry base as well as Bronsted-Lowry acid also. Okay, water is treated as Bronsted-Lowry base as well as water also. Okay, so like that you have definitions for acids and bases according to Bronsted-Lowry theory. Okay, so here he introduced a concept of what we call conjugate acid base pair. Okay, so what is conjugate acid base pair? The pair of acid and base which differ by one proton, you call it as what? Conjugate acid base pair. Okay, he introduced the concept of what? Conjugate. Okay, please note this point. Water H2O acts as acid as well as base. Acid as well as base in this theory. Okay, now water acts as acid or base, acid as well as base in this theory. Okay, in which theory this is? Bronsted-Lowry theory. Okay, so conjugate acid base pair means what? Which differ by one proton. The pair of acid and base which differ by, I am not writing the definitions, dear children, which differ by one proton. Okay, now differ by one H plus ion. Okay, so you have a table for that in your textbook. You have a table, like you take HClO4. What is that? Perchloric acid. Okay, then what is the conjugate base for this acid? Okay, once look at this HClO4. Okay, it is perchloric acid. This is one acidic substance, perchloric acid. Its conjugate base is dash. Its conjugate base is equal to, reduce one H plus ion and write the remaining formula. If you are reducing one H plus ion, keep one minus sign over there. Okay, now that means what? ClO4 minus is the conjugate base. Okay, now conjugate base of this HClO4. Okay, so reduce, if they have given you one acid and they are asking for its conjugate base, then you have to reduce one hydrogen and keep minus sign for that substance. Okay, suppose HI, hydroiodic acid, is an acidic substance. Its conjugate base will be what? I minus. Okay, now HI is acidic, hydroiodic acid. Okay, same like that HNO2 is there, suppose HNO2 or HNO3, whatever you take, HNO3, then its conjugate base will be NO3 minus. So if they give acid and they ask you to identify what will be the conjugate base, okay, then
you have to reduce one H plus ion and keep minus sign for that. Suppose if they give base and they ask you to identify conjugate acid for that. Okay, now you are going to learn the examples in the reverse way. Okay, if they give conjugate base for you, okay, or if they give base for you, what will be the conjugate acid? Okay, like that you have to identify. Okay, NH2 minus, suppose if it is there, NH2 minus, okay, NH2 minus is one conjugate base. Then what will be the respective conjugate acid for this base? You will be asked questions like that. Then what you have to do, if you are asked for acid, add one H plus ion and remove the minus sign. Okay, if already minus sign is already there, then neutralize the charge. Okay, add one H plus ion, it will become what? NH3. Okay, you have to add plus sign. So here already minus sign is there. By adding that H plus ion, the charge gets neutralized and you will get a neutral compound there. So if NH2 minus is amide ion, okay, now amide ion, for that conjugate acid will be what? Ammonia. Okay, same like that, any example you can take. Okay, any example like OH minus is there. Okay, suppose OH minus ion is there. Its conjugate acid is what? Yes, water, H2O. Okay, you are adding one H plus ion and removing the minus charge. Okay, so accordingly you will be getting conjugate acid base pairings. Okay, so this is a very important concept. You can expect certain questions from the concept of Bronsted-Lowry acid and base. Mainly you have to focus on this conjugate acid base pairs. Okay, next we'll move on to the third theory, which is called as what? Lewis theory. Lewis theory. Lewis theory of acids and bases. So what is Lewis theory tells us about? Okay, so Lewis acid is an acid that can accept an electron pair. Substance which can accept an electron pair is called as an acid. Electron pair acceptor. According to Lewis theory, electron pair acceptor is called as what? Acid. Electron pair acceptor is called acid. And base is a substance which can donate electrons. Okay, electron pair donor. Okay, that means if a base is going to donate one pair of electrons, okay, which are being transferred from that basic substance to acidic substance, okay, and they forms a coordinate covalent bond. Okay, if they form a coordinate covalent bond, okay, dative bond, donor acceptor bond, which you have learned that in your chemical bonding chapter. Okay, so if there is a coordinate covalent bond formed between a donor and acceptor, okay, then that donor is considered to be Lewis base and that electron pair acceptor is considered to be Lewis acid. Okay, so here lot many examples, confusing examples you will be getting for Lewis acids as well as bases. So I'll just give you some examples for Lewis acids and bases. You please note down. Okay, like first example you can learn is all about electron deficient species. Okay, now all electron deficient species are Lewis acids only. Okay, now first category are what? Electron deficient species. That's why they want electrons. Electron deficient species are called as what? Lewis acids. So you have learned the examples of electron deficient species where incomplete octet is there. Okay, now in chemical bonding you have learned. So examples are, you have learned like BeCl2 is there, incomplete octet is there in this. Okay, octet not yet fulfilled. BeCl3, BF3 is there. Boron trifluoride sp2 hybridization you have learnt. Okay, now BF3 and then AlCl3, GaCl3, AlCl3, aluminum chloride. In this also you are finding coordinate covalent bond. Chlorine donates one pair of electrons to aluminum. Okay, so and it exists like dimer also. AlCl3 exists like
Al2Cl6 actually. It exists like a dimer substance. Okay, so check it out. And then GaCl3 also, gallium chloride. Aluminum, gallium both are of same family members, isn't it? So electron deficient species acts as what? Lewis acids. And next, all transition metal cations acts as Lewis acids. Second category are what? Transition metal. In transition metals means D block elements. Okay na, transition metal cations. Okay na, transition metal cations and cations of other metals as well. Cations of other metals also, not only transition metals, cations of other metals also can act as Lewis acids. Can act as Lewis acids. Okay, you just recall the examples of transition metal cations, like transition elements. They always form variable valencies. Okay, so like Fe2 plus, Fe3 plus, CO3 plus. Okay, all transition metal cations comes under the category of what? Lewis acids. Okay, transition metal cations. Transition metals exhibit variable valencies. Just recall, transition metals are, most of the transition metals exhibit what? Variable valencies. Okay, examples for transition metal cations are what? Fe2 plus, Fe3 plus, Cr, chromium 3 plus, cobalt 3 plus. Okay, you have lot many like this, D block elements. Okay, Sc, scandium is there, manganese is there. So many examples you can write. Okay, D block elements, Ag plus, Au plus. Okay, Au3 plus, or Rus chloride, auric chloride. Okay, ferrous chloride, ferric chloride. Like that you have learnt these all ions. About all these ions in variable valencies you have learnt. Like in D block elements, they exhibit what? Variable valencies. Okay, they all comes under what? Lewis acids only. Okay, so like that also you have to remember. Okay, and there are certain other cations like H plus ion, H3O plus. Okay, other cations, compound cations also you can take. Other cations like H plus ions, which acts as Lewis acids, are what? H plus can act as Lewis acid, H3O plus, hydronium ion can act as Lewis acid, ammonium ion, NH4 plus can act as Lewis acid, and PH4 plus ion. Okay, now phosphonium ion. Okay, so like that these all will act as what? Lewis acids. Okay, and next this is a very important point you have to remember. Elements with 6 electrons in their outermost orbit, you call it as what? 6-state configuration. Like if 8 electrons are there, you are calling it as octet configuration. If only 6 electrons are there, you call it as what? 6-state configuration. Okay, 6-state means what? 6-state configuration elements with 6-state configuration, like oxygen. Okay, that means wherever you are finding oxygen, more electronegativity will be there. That particular compound shows more acidic character. Even in what we call, when we are learning about the acidic nature of certain oxides, we have learnt. Okay, as the electronegativity increases, acidic nature also increases. Okay, 6-state configuration elements like what? Like oxygen, sulfur, selenium. Okay, all these are what? Examples for Lewis acids. Okay, and next, molecules which have expanded octet. Okay, due to availability of vacant d orbitals. Okay, expanded octet. Okay, fourth category of Lewis acids are what? Expanded octet. Expanded octet molecules with expanded octet,
Like this is because which are possible because of what? Availability of vacant d orbitals. Okay, now if d orbitals, empty space is there, then octet can be exceeded also. Like you can take the example of SiF4, silicon tetrafluoride. Okay, SnCl4, FeCl3, PCl5, SnCl4, FeCl3, PCl5, all these can act as what? Lewis acids. Expanded octet. And then you find what? Expanded octet. Okay, and non-metallic oxides all are Lewis acids only. Fifth category are what? Non-metallic oxides. All are Lewis acids only. Non-metallic oxides, like you have learnt in Arrhenius theory. Arrhenius could not explain the acidic nature of certain oxides like what? CO2, SO2, N2O5 or NO2, better I write NO2 first, NO2, P2O5, okay, yeah, SO3, etc. These all acids, I mean they all are base metallic or non-metallic oxides. They are. Carbon is a non-metal, its oxide is what? Carbon dioxide. Non-metallic oxides are what? Acidic in nature. They are considered to be what? Lewis acids. Okay, so like that, electron pair acceptor ions and substances which can act as Lewis acids are these all types. You can get a question from this concept as well. Okay, then we'll learn some examples for Lewis bases also. Okay, what are the examples for Lewis bases? Okay, according to Lewis theory, electron pair donor is considered to be what? Which can donate a lone pair of electrons. You call it as Lewis base. That means a substance, this is what acts as donor. Okay, examples are what? Examples for Lewis bases. All molecules with one or more lone pair of electrons. Okay, molecules with lone pair of electrons are treated as donors. Molecules with lone pairs. Okay, like you can take example, water is having two lone pairs are there with oxygen. Ammonia is there, one lone pair of electrons are there with ammonia. Okay, and you have CO, carbon monoxide, nitrogen monoxide. Okay, carbon monoxide and NO. Alcohols can act as donors, C2H5OH. Okay, now alcohols can act as Lewis bases. Okay, even ethers also. Alcohols, ethers can act as Lewis bases. Amines, alcohols, ethers, amines can act as Lewis bases. Okay, ethers and amines can act as bases, Lewis bases. Okay, so this is first category. Okay, and then all anions comes under Lewis bases only. Okay, all anions. Second category are what? Anions. All types of anions like Cl minus, F minus, Br minus. Okay, like you have learnt all cations comes under Lewis acid category. Same like that all anions comes under what? Lewis base category. Okay, Cl minus, F minus, O minus 2. Okay, all types of anions. Okay, OH minus, I minus. Okay, SCN minus, Cn minus, SCN minus, NO2 minus, SO4 2 minus, NO2 minus, SO4 minus 2. Like that all types of anions comes under Lewis bases category only. And third category of Lewis bases are also there. What are the third category? Molecules with pi electron pairs. Okay, between carbon atoms. Molecules with pi electron pairs. Once look at this. Please remember this point. Molecules with pi electron pairs.
Okay, now pi electrons means double bonded pi electron pairs, molecules with what? Pi electrons means in between two carbon atoms, if you are finding a double bond, pi electrons. Okay, in C double bond C compounds. Okay, like in alkenes. Okay, you can find pi electron pairs, or even in alkynes also, like C double bond C or C triple bond C compounds. Okay, examples are C2H4, C2H2. Unsaturated compounds can act as what? Lewis bases. Molecules with pi electrons. Pi electrons means what? They are rich source of electrons. So they have tendency to donate. Like you have learned about this even in GOC also. General Organic Chemistry you have learned. Okay. So most of the what we call unsaturated hydrocarbons are acting as what? Minus IE effect. You have learnt them as an example in case of what? Minus IE effect. So wherever minus IE effect is more, okay, I mean unsaturated hydrocarbons are there, okay, they act as what? Lewis bases, because they are having rich sources of electron. Pi bond is there means pi bond is a like a rich source of electrons, so that they have the tendency to donate. Okay, so like that, examples for these are the different examples for what? Lewis bases. Okay, so this is all about different theories. Even here also drawbacks are there. Okay, all substances which are treated as Lewis acids and bases does not form coordinate covalent bond. According to Lewis theory, if there is a bond between an acid and a base, okay, there should form a coordinate covalent bond, okay, which is not possible in all the cases. So that was the main drawback of Lewis theory of acids and bases. Okay, so this is all about theories of acids and bases. Okay, and next we have to learn about what? Ionization and ionization constant also. Okay, so what is meant by ionization? Ionic equilibrium we are learning about. That means we have to learn about ionization, means splitting of a given substance into its ions, and that ions will be under equilibrium. Then only we call it as what? Ionic equilibrium. Okay, so here next we have to learn about the concept of ionization. Means what? Splitting of a substance into ions. You call it as what? Ionization. Okay, please remember. Ionization concept. Okay, and here you will be coming across degree of ionization. That means the extent to which a given substance is splitting into its respective ions. Degree of ionization or degree of dissociation, anything you can say. And degree of dissociation or ionization, you are using the symbol alpha. To what extent the particular acid or a base is giving out H plus ions, how many or how much amount of ionization took place in that acid, that can be identified based on the relative strength of that acid. Okay na, relative strength. అన్ని యాసిడ్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండవు కదండి. సో వీక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎంత ఎక్కువ డిసోసియేట్ అయితే అన్ని H ప్లస్ అయాన్స్ వస్తాయి, ఎంత ఎక్కువ H ప్లస్ అయాన్స్ వస్తాయి అంత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ an acid is getting dissociated and how much amount of H plus ions are being released, that you call it as what? Its degree of ionization, and degree of ionization is given by the letter alpha. Okay, so ఇది calculate చేయాలి ఇప్పుడు మనం. Okay, so how you are going to calculate? You just consider how degree of ionization we are going to calculate. Okay, and డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్తో పాటు మనకి ఇక్కడ అయనైజేషన్ కాన్స్టెంట్ అనొచ్చు, డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్. అది యాసిడ్స్కి అయితే కేఏ అంటాము, బేసెస్కి అయితే కేబీ అంటాం. ఓకే, సో దాట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో కన్సిడర్ వన్ వీక్ యాసిడ్, వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్. అది కూడా కన్సిడర్ వన్ వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్, అంటే బేసిటీ 1 ఉండాలి, n వాల్యూ 1 అనమాట. కన్సిడర్ అ వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్, వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్.
తీసుకుందాం. ఓకే, దానికి జనరల్గా మనం హెచ్ఏ అని డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ హెచ్ఏ డిసోసియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది? హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఏ మైనస్. ఓకే, మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయడం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ యాసిడ్స్కి రాస్తున్నాం కాబట్టి కేఏ అంటాం. ఓకే, కేఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? న్యూమరేటర్లో ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి, డినోమినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ molar concentration of products by molar concentration of reactants, with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. ఇది కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో కూడా చదువుకున్నాము. యూ జస్ట్ గో త్రూ ద ప్రీవియస్ వీడియో, యూ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో కేఏ ఏమవుతుంది అప్పుడు? హెచ్ ప్లస్ ఇంటూ ఏ మైనస్ హోల్ డివైడెడ్ బై హెచ్ఏ. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఆర్ ఏంటి? అయాన్స్. హెచ్ఏ అనేది ఏంటి? ఒక వీక్ యాసిడ్, వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వాట్? కేఏ. కేఏ మీన్స్ వాట్? వేర్ కేఏ ఈజ్ ద డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ యాసిడ్స్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది కూడా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంటే, కానీ మనం యాసిడ్స్కి చేస్తున్నాం కాబట్టి కేఏ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ యాసిడ్స్. డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ యాసిడ్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ దిస్? యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఐ ఆస్క్డ్ యూ టు టేక్ వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్. మనం తీసుకున్న యాసిడ్ చాలా వీక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ విల్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ అయనైజేషన్? ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ కదా. వీక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాము అంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అని. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇలా చూడండి, హెచ్ఏని ఎలా స్ప్లిట్ చేసాము? హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ మైనస్ అని స్ప్లిట్ చేసాం. ఓకే, ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇనీషియల్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఇంకా అటైన్ అవ్వకముందు ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ సి అనుకుందాం. ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద వీక్ యాసిడ్ బి సి. సో ఇనీషియల్లీ ఈ మోల్స్ అయాన్స్ అప్పుడే ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే వచ్చేవు కాబట్టి ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఏ మైనస్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 0, 0. సేమ్ లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. అగైన్ we are using the same concept here also. Okay, so equilibrium daggara, at equilibrium, okay, alpha part of HA has been dissociated into H plus and OH minus ions. ఓకేనా? అక్కడ కూడా ఇలాగే చదివాం, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. మనకి ఇచ్చిన యాసిడ్లోంచి లేకపోతే మనకి ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్లోంచి ఒక ఎక్స్ పార్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఓకే, హియర్ ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఏంటి డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ మనం తీసుకున్నది ఆల్ఫా, అంటే ఆల్ఫా పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ సి కాన్సన్ట్రేషన్, ఆల్ఫా పార్ట్ ఆఫ్ హెచ్ఏ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ డిసోసియేటెడ్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఏ మైనస్ అయాన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా పార్ట్ డిసోసియేట్ అయిపోతే ఇక్కడ మిగిలింది ఎంత ఉంటుంది? సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఉంటుంది. ఓకేనా? సిలోంచి సి ఆల్ఫా పార్ట్ని మైనస్ చేసేస్తున్నాం, దాన్నే మనం ఇంకోలాగా ఎలా రాసుకుంటాం? సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా డిసోసియేట్ అయిపోయింది అని ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. ఓకే, దెన్ హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఏ మైనస్ విల్ ఫార్మ్? సి ఆల్ఫా మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, సేమ్ లైక్ దట్ సి ఆల్ఫా మోల్స్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఆల్సో ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? సో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎంత డిసోసియేట్ అయిపోయిందో అది రాసాము, ఎంత ఫామ్ అయ్యాయో కూడా రాసాము. ఇప్పుడు ఈ కేఏ ఎక్స్ప్రెషన్లో హెచ్ ప్లస్ బదులు సి ఆల్ఫా రాసుకోండి, ఏ మైనస్ బదులు కూడా సి ఆల్ఫా రాసుకోండి, హెచ్ఏ బదులు సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా రాసుకోండి. సో కేఏ విల్ బికమ్ వాట్? సి ఆల్ఫా ఇంటూ సి ఆల్ఫా డివైడెడ్ బై సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా. సి ఆల్ఫా ఈజ్ వాట్? సి స్క్వేర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్. సో డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ యాసిడ్స్, కేఏ అంటే ఏంటి? డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ యాసిడ్, సి స్క్వేర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ సి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో కేఏ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్? ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై సి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. కేఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై
1 minus alpha. Okay, so ఇది expression for dissociation constant for weak acids. ఓకేనా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి చిన్న చిన్న న్యూమరికల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే రైట్, సో ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ టు బి ద వెరీ వీకెస్ట్ యాసిడ్, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న యాసిడ్ చాలా వీక్ అయినప్పుడు ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. జనరల్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ మ్యాక్సిమం వాల్యూయే 1 ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ వాల్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 ఓన్లీ. చాలా స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. హయ్యెస్ట్ వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఈజ్ 1. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ వాల్యూ ఎప్పుడు 1 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ ఆల్ఫా వాల్యూని డినోమినేటర్లో నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏమని రాయాలి? సిన్స్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ దెన్ 1, we can neglect. ఓకేనా, we can neglect alpha in డినోమినేటర్లో మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమని రాయాలి? KA ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఒకటే రాస్తాం. డినోమినేటర్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా అసలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, టోటల్ డినోమినేటర్ని తీసేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? KA ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇందులోంచి ఆల్ఫా స్క్వేర్ కావాలనుకుంటే KA బై C అవుతుంది. అంటే ఆల్ఫా కావాలనుకుంటే రూట్ KA బై C అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని మీకు న్యూమరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా, ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని న్యూమరికల్స్ అనేవి చిన్న చిన్న న్యూమరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ దట్ న్యూమరికల్స్. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా సేమ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫర్ బేసెస్ ఆల్సో. బేసెస్కి కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది. అయితే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ H ప్లస్ యూ విల్ కీప్ వాట్? OH మైనస్. ఓకేనా, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ H ప్లస్ యూ విల్ కీప్ OH మైనస్ అయాన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు HA బదులు BOH అనే వీక్ బేస్ తీసుకుంటారు. సేమ్ క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ ఇలానే రాసేసుకుంటారు. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ ఫర్ యూ. సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. KB బై C వస్తుంది, KA ప్లేస్లో KB వస్తుంది, అంతే. H ప్లస్ అయాన్ ప్లేస్లో OH మైనస్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా. ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని కూడా H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? C ఆల్ఫా. ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మీకు న్యూమరికల్స్ అనేవి వస్తాయి. సిమిలర్లీ ఫర్ బేసెస్ ఆల్సో. సిమిలర్లీ ఫర్ బేసెస్ for weak monobasic substances, monoacidic bases anali, for weak monoacidic bases. Okay na, similarly for weak monoacidic bases alpha is equal to root KB by C avutundi, or OH minus ion concentration is equal to C alpha avutundi. Okay, bases ki chesina ide value meeru follow avvalsi vastundi. Okay, so this is called as what? Degree of ionization or dissociation constant ki degree of ionization ki relation anamata. Idi dissociation constant ki degree of ionization ki madhyalo unde relation. Okay, so same like that you can derive this even for bases also. Okay, next we go for what? Next important topic is ionic product of water. Ionic product of water. Okay, ionic product of water. So what is meant by ionic product of water? Meeku andariki telusu, water dissociates into what? Generally if you take pure water, okay, it dissociates into H plus and OH minus ions. Okay, so ఇప్పుడు దీనికి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాసాం అనుకోండి, K is equal to ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ న్యూమరేటర్లో ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి, డినోమినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. సో H ప్లస్ ఇంటూ OH మైనస్ డివైడెడ్ బై H2O. ఓకే, ఇది ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఇదే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ మీరు వాటర్కి రాస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని మనం KW అని రాసుకుంటాం. యూఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఫర్ వాట్? వాటర్. సో యూ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ వాట్? KW. సో ఇప్పుడు KW అంటే ఏంటి? అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్.
గుర్తుపెట్టుకోండి. అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ వాట్? KW. ఇక్కడ చాలా లెటర్స్ వస్తున్నాయి కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకూడదు. ఓకే, KA అంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్స్, లేకపోతే ఫర్ వీక్ యాసిడ్స్. మోనోబేసికే అవ్వాలని లేదు, ఫర్ డైబేసిక్ అయినా KA అంటే ఏంటి? డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ యాసిడ్స్. KB అంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ బేసిస్. KW అంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ వాటర్, ionic product of water. Okay now, so KW is equal to H plus into OH minus by H2O. Since ionization of water is also negligible కదా, ఇక్కడ కూడా ఇందాక చేసినట్టే డినామినేటర్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సిన్స్ ఇక్కడ కూడా అదే పాయింట్ రాసుకోండి. సిన్స్ అయనైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్, ప్యూర్ వాటర్ యాక్చువల్గా అయనైజ్ అవ్వదు. ఓకేనా, డిస్టిల్డ్ వాటర్ కెనాట్ స్ప్లిట్ ఇంటూ అయాన్స్ యాక్చువల్గా అయితే. సో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫర్ ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. ఓకేనా, యాక్చువల్గా డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 ఉంటుందని ముందే చెప్పాను. ఓకే, సో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫర్ వాటర్ యాజ్ సిన్స్ అయనైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. ఓకేనా, సిన్స్ అయనైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్, we can neglect H2O in the denominator. We can neglect H2O in the denominator. Okay, డినామినేటర్లో నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు KW ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? దెన్ KW ఈజ్ ఈక్వల్ టు H ప్లస్ ఇంటూ OH మైనస్, దట్స్ ఇట్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్స్. ఓకే, ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ a value of 10 power minus 14 at 25 degrees centigrade. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఏంటది? జనరల్గా ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్, ఓకే, at 25 degrees centigrade the molar concentrations of H plus and OH minus ions are equal. Okay, at 25 degrees centigrade H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration. Therefore, KW value at 25 degrees centigrade is equal to H plus into OH minus ions. Okay, identa meeku H plus ion concentration at 25 degrees centigrade you have learnt it as how much? 10 power minus 7 అని చదువుకున్నాం. ఓకే, అలాగే ఇది కూడా 10 power minus 7. సో ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 10 power minus 14. So KW, therefore KW at 25 degrees centigrade is equal to how much? 10 power minus 14 mole square per liter square. ఒక్కొక్క దానికి యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి? మోల్ పర్ లీటర్. సో ఇంటూ మోల్ పర్ లీటర్ ఇంటూ మోల్ పర్ లీటర్ చేయాలి కాబట్టి మోల్ స్క్వేర్ పర్ లీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. 10 power minus 14 వస్తుంది. ఓకేనా, దట్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అయానిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ regarding ionic product of water. Okay, and next we have a small relation between Ka and Kb with respect to KW. Okay, please remember that point. Relation between Ka and Kb. జనరల్గా నార్మల్ రిలేషన్ రాసేసుకోవచ్చు. Okay, just small heading you keep. Relation between Ka and Kb. ఓకే, సో ఇందాక KA అంటే ఏం చదువుకున్నాం అంటే జస్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ KA అండ్ KB with respect to what? KW. Okay, with respect to KW. So Ka into KB is equal to what? KW. Just a small relation. KW is equal to what? Ka into KB. So మీకు KA కావాలంటే KW by KB చేయొచ్చు, KB కావాలంటే KW by KA కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ KB is equal to KW by Ka. Anything you can write. Okay, so relation between Ka and KB with respect to what? KW. Okay, so just write that formula. Okay,
So this is regarding what? Ionic product of water. Okay, this is regarding ionic product of water. సో ఇదంతా బేస్ చేసుకుని దేని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే ఆస్వాల్డ్స్ లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ అన్న దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. ఆస్వాల్డ్స్ లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ టెల్స్ యూ అబౌట్ దిస్ ఆల్ expressions are based on Oswald's law of dilution. Okay, so now we will be doing certain small numericals based on this concept. Okay, so numericals ఒకసారి చూడండి. స్మాల్ numericals మీకు చదివినప్పుడు అది పెద్దగా అనిపించవచ్చు, కానీ దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్స్. ఒకసారి చూడండి. at 25 degrees centigrade dissociation constant of NH4OH. Small numericals based on this concept of okay, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. అగైన్ నౌ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ స్పెక్ట్స్. at 25 degrees centigrade the dissociation constant of at 25 degrees centigrade the dissociation constant అంటే ఏంటి? KA కానీ KB కానీ. ఓకేనా? డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ NH4OH అంట. ఇది బేస్ కాబట్టి KB అనుకోవాలి మనం. ఓకేనా? NH4OH ఈజ్ 2 × 10⁻⁵. అంటే KB ఎంత ఇచ్చారు? 2 × 10⁻⁵. డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే KA కానీ KB కానీ. ఇఫ్ ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ NH4OH ఈజ్ 0.2 moles, then calculate the proton concentration. H+ ion concentration కావాలంట. if molar concentration is 0.2, molar concentration CONC అంటే concentration of NH4OH is given as 0.2 molar, then find H+ ion concentration కావాలి. ఓకే, సో సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలి? ఇది మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు? KB ఇచ్చారు. KB ఎంత? 2 × 10⁻⁵. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఇచ్చారు. C కూడా ఇచ్చారు. C ఎంత ఇచ్చారు? 0.2. ఈ 0.2ని మనం 2 × 10⁻⁻1 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. అయితే ఇది బేస్ కాబట్టి మనం OH- ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. OH- ion కాన్సన్ట్రేషన్కి ఇందాకలు చూసుకున్నట్టే ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ KB × C వస్తుంది. √KB × C వస్తుంది. OH- ion కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే KB తీసుకుంటాం, H+ ion అయితే KA తీసుకుంటాం. ఎలాగైనా పర్వాలేదు, ఫస్ట్ OH- కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ ఫైండ్. ఓకే, సో KB వాల్యూ వేసుకోండి ఇక్కడ. √KB వాల్యూ ఎంత? 2 × 10⁻⁵. అలాగే C వాల్యూ 2 × 10⁻⁻1. సో ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? మల్టిప్లై చేసుకుంటే √2 × 2 ఈజ్ 4, 10⁻⁻1 10⁻⁻5 అంటే 10⁻⁻6. సో ఇప్పుడు మనకు OH- ion కాన్సన్ట్రేషను √4 × 10⁻⁻6 వచ్చింది. దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 × 10⁻⁻3 వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OH- ion కాన్సన్ట్రేషను స్క్వేర్ రూట్ చేసిన తర్వాత 2 × 10⁻⁻3 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ OH- ion కాన్సన్ట్రేషన్. మనకేం కావాలి? వాడు అడిగింది H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ అడిగాడు. ఓకేనా? వీ వాంట్ H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇప్పుడు H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలనుకుంటే KW/OH- చేసేయచ్చు కదా, ఎందుకంటే H+ × OH- ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? KW. సో KW వాల్యూ మనకు ఫిక్స్డ్గా తెలుసు, 10⁻⁻14 అని. KW వాల్యూ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టేసుకోండి, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, 10⁻⁻14. ఓకే, బై OH- ion కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి 2 × 10⁻⁻3 వచ్చింది. సో H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత వస్తుంది? ఇది 10⁻⁻3 పైకి వెళ్తే 1/2 × 10⁻⁻14 + 3 వస్తుంది. 1/2 అంటే 0.5 × 10⁻⁻11 వస్తుంది. అంటే దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ వాట్? 10⁻⁻1 × 5 and this 10⁻⁻11 as it is I am writing.
సో 5 into 10 power minus 12 మోల్స్ పర్ లీటర్స్. మళ్ళీ యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి, మోల్స్ పర్ లీటర్స్ వస్తాయి. సో హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్లో, 5 into 10 power minus 12 మోల్స్ పర్ లీటర్స్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో this is how you are going to calculate. Therefore H plus ion concentration is equal to 5 into 10 power minus 12 moles per liters. That is your answer. ఓకే. సో అలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని వస్తాయి, మీరు చూసుకోండి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. కంపేర్ ద ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్స్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. కంపేర్ ద ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్స్ అంట, హైడ్రైడ్స్. కంపేర్ ద ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్స్ of CH4NH3 water HF. CH4NH3 వాటర్ హెచ్ఎఫ్. ఇక్కడ మీకు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాం, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటే మోర్ ఎసిడిక్. ఓకేనా. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలిమెంట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ మోర్ దెన్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్. సో మీకు అందరికీ తెలిసిందే, హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్, ఫ్లోరిన్లో ఎసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. సో ఆర్డర్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ. ఓకే. సో కంపారిజన్ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇస్తాడు. ఆప్షన్స్ నేనైతే రాయట్లేదు, మీరు అయితే ఆ క్వశ్చన్ని చూసుకోండి. ఓకే. సో వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఇస్తున్నా నేను. ఓకే. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్. ఓకేనా. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ విల్ డూ ఆఫ్ దిస్ టైప్. ఎట్ ఏ సర్టెన్ టెంపరేచర్ ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు, అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు. ఎట్ ఏ సర్టెన్ టెంపరేచర్ ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ గివెన్ హౌ మచ్? 2.5 into 10 power minus 7. 2.5 into 10 power minus 7. ఓకేనా. క్యాపిటల్ ఎం అంటే మోల్స్. వాట్ ఈజ్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్? వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్? అంటే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? ఓకే. ఎలా చేయాలి? అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ KW ఆల్సో. హియర్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ టు find the KW also. Also find the value of KW. ఇలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఎలా చేయాలి? హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చారు, OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే. హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ జనరల్గా ఆ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వలే ఉంటాయి కదా. ఎట్ ఎనీ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ గివెన్ H plus ion concentration is 2.5 into 10 power minus 7. Okay, we know that at a particular temperature change avunanta varaku H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration at a fixed temperature. Okay na, at a fixed temperature maarananta varaku, until the temperature is going to change, there is no change in the H plus and OH minus ion concentrations. They are equal only. Okay, therefore OH minus ion concentration kuda ఎంత ఉంటుంది? 2.5 into 10 power minus 7 ఏ ఉంటుంది. 2.5 into 10 to the power of minus 7 only. Therefore KW అంటే ఆ రెండిటిని ప్రోడక్ట్ చేయాలి. KW అంటే ఏంటి? H plus into OH minus. ఓకేనా. H plus ion concentration into OH minus ion concentration అంటే 2.5 into 10 power minus 7 మళ్ళీ 2.5 into 10 power minus 7. ఓకేనా. అంటే స్క్వేర్ చేయాలన్నమాట. 2.5 into 2.5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 10 power minus 7 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా. 2.5 into 10 power minus 7 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఆన్సర్. Therefore KW will be equal to how much? 2.5 into 10 power minus 7 హోల్ స్క్వేర్. 2.5 హోల్ స్క్వేర్ అంటే
625 కదా, 25 square is 625. So 6.25 into 10 to the power of minus 14 అవుతుంది. mole square per liter square అవుతుంది ఆన్సర్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ ionic product of water. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ pH scale. Concept of pH. Okay, so what is pH? pH is negative logarithm of H plus ion concentration. Concept of pH and pOH. Okay, concept of pH and pOH. మీకు తెలుసు pH is equal to what? Minus log of H plus, and pOH is what? Minus log of OH minus. Okay, now minus log of OH minus ion concentration. Minus log of H plus into minus log of OH minus ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు pH plus pOH value is always equal to 14 at 25 degrees centigrade. pOH plus pH is always equal to 14 at 25 degrees centigrade. ఈ పాయింట్స్ కూడా మీకు తెలుసు. ఓకే, okay, then pH is equal to, in terms of Ka and Kb also you have values for pH. ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి సరిపోతాయి. okay, once look at this very important note. okay, note pH is equal to half into pKa minus log C. ఇది ఒక పాయింట్ కూడా. pKa అంటే ఏంటి? హాఫ్ ఇంటూ pKa మైనస్ లాగ్ సి. హాఫ్ ఇంటూ రాసుకోవాలి. హాఫ్ ఇంటూ pKa అంటే మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ Ka అనమాట. pKa మైనస్ లాగ్ సి. సి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్. ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఇలానే ఉంది. pH is equal to pOH కూడా ఫార్ములా ఉంది. హాఫ్ ఇంటూ pKb మైనస్ లాగ్ సి. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద H ప్లస్ ion కాన్సన్ట్రేషన్, ఓకే, సపోజ్ చేంజ్ చేశారనుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ బై 10 power x టైమ్స్, ఇది కూడా నోట్లోనే రాసుకోండి. సపోజ్ ఓకే, ఇఫ్ we increase the H plus ion concentration by 10 power x times. okay, now 10 power x times if we are increasing, then pH changes by x units. Then pH changes by x units. pH changes by x units. okay, now pH changes by x units. Suppose if we increase the H plus ion concentration by 10 power x times, okay na, అంటే 10 square times మనం ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి, pH 2 units మారుతుంది అనమాట. ఓకే, సో లాగా మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే, లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో ఫర్ దిస్. ఒకసారి చూడండి, pH ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 9. ఈ న్యూమరికల్ చూడండి. ఇప్పుడు pH కాన్సెప్ట్ మీద స్మాల్ న్యూమరికల్స్ అనేవి చేస్తాం మనం. ఓకే, స్మాల్ న్యూమరికల్స్ చూడండి. ఓకే, గివెన్ న్యూమరికల్స్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ pH. సపోజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చారు, గివెన్ pH ఆఫ్ వన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. ఓకే, pH ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ 9 అని ఇచ్చారు. ఓకే, దెన్ ఇట్స్ pH ఈజ్ చేంజ్డ్ టు 6. then how much times the concentration of the acid has been increased అని అడుగుతాడు. given pH of substance is equal to 9 changed to pH is equal to 9 changed to pH is equal to 6. ఓకే, ముందు pH ఏమో 9 ఉండేది, తర్వాత 6కి మారింది. then how much concentration is increased? how much concentration is increased? proton concentration ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? ఓకే,
or increased by how many times. Okay na, proton concentration increased by how many times, like that you will get questions. So ముందు pH ఏమో 9 ఉండేది, అంటే H plus ion concentration 10 power minus 9, తర్వాత pH ఏమో 6 అయింది, అప్పుడు H plus ion concentration 10 power minus 6. సో చేంజ్ ఇన్ H plus ion concentration చేంజ్ ఎంత, 10 power minus 9 by 10 power minus 6. ఇది పైకి వెళ్తే 10 power minus 9 plus 6 అవుతుంది, అంటే 10 power minus 3, అంటే 1/1000 అవుతుంది. 10 power minus 3 అంటే 1/1000. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ టు 1/1000 times. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ ప్రోటాన్ of a solution with pH is equal to 6 is 1000 times. Okay, concentration decrease అయింది, అంటే pH decrease అయితే concentration 10 power minus 3 times change అయింది. Okay, therefore proton concentration increased 1000 times, increased by 1000 times అని రాయాలి. యాక్చువల్గా 10 power minus 3 అంటే 1/1000. ఓకేనా, 1/1000 times కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ pH is equal to 9. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో 1000 times పెరిగిందనమాట. pH తగ్గితే H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఎంత పెరుగుతుంది, x టైమ్స్ పెరుగుతుంది అని. ఇక్కడ 10 power minus 3 వచ్చింది, కానీ 3 times కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది. ఎప్పుడు కూడా pH తగ్గింది అంటే H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఎంత టైమ్స్ పెరుగుతుంది, x టైమ్స్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన పాయింట్ అదే కదా. సపోజ్ ఇఫ్ వి ఇంక్రీజ్ ద H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ 10 power x times, దెన్ pH చేంజెస్ బై x units. ఓకే, pH చేంజెస్ బై x units. ఓకే, సో అలాగా దానికే ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ pH మీద కూడా వస్తాయి, చూసుకోండి. ఓకే, 1 or 2 questions will be based on the concept of pH. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. pH of aqueous NaOH is 13. ఓకేనా, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. pH of NaOH is equal to 13. pH of NaOH is equal to 13. What weight of the solute is present in 500 ml of solution? Find the weight of the solute. Find the weight of the solute present in 500 ml of solution. 500 ml of the solution. Weight of the solute కావాలంట. ఓకే, సో pH of NaOH ఇచ్చారు మనకి. ఓకే, pH is 13 అంటే pH is given 13 అంటే H plus ion concentration 10 power minus 13 అవుతుంది. ఇది యాక్చువల్గా NaOH కాబట్టి POH ఎంత అవుతుంది, POH will become 14 minus 13, that is equal to 1. 14 minus 13. యాక్చువల్గా pH plus POH is equal to 1 కదా. pH plus POH is equal to 14 కదా. ఓకే, సో POH కావాలనుకుంటే 14 మైనస్ pH చేయాలి. pH ఏమో 13 ఇచ్చారు, సో 14 మైనస్ 13 ఈజ్ 1. ఓకే, దెన్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అవుతుంది, అప్పుడు 10 power minus 1 అవుతుంది. ఓకేనా, OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి 10 power minus 1. 10 power minus 1 అంటే 0.1 మోలార్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మొలారిటీ 0.1 అని వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, వీ గాట్ మొలారిటీ ఈజ్ 0.1. వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ కావాలి. ఓకేనా, మొలారిటీ ఈజ్ 0.1. మొలారిటీ ఈజ్ 0.1. ఓకే, వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ కావాలి. ఓకే, సో మొలారిటీకి వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్కి ఏంటి రిలేషను, మొలారిటీ ఇంటూ గ్రామ్ మోలకులర్ వెయిట్. if you do, you will get the answer. Okay, weight of the solute, weight of the solute is equal to m into gmw. Okay na, m into gmw. Okay,
m ఇంటూ GMW. m ఏమో 0.1 వచ్చింది, దాన్ని 1/10 అని రాసుకోవచ్చు. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ NaOH ఎంత? 40. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇంకా ఎక్కడైనా రాసుకోండి కావాలంటే. GMW ఆఫ్ NaOH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. సో 40 వేసుకున్నాం. 0 క్యాన్సిల్ అంటే 4 grams అనమాట. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద సల్యూట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 4 grams. దిస్ ఈజ్ ఫర్ 1 liter. ఓకేనా? ఫర్ 1 liter, for 1 liter of solution, for 1 liter of solution, solute is equal to 4 grams. కానీ వాళ్ళు 500 mlకే అడిగారు. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో 500 mlకే అడిగాడు. therefore for 500 ml the weight of the solute will be 2 grams only. అంతే కదా? 1000 ml 1 literకి 4 grams అయితే for 500 ml weight of the solute is, okay na, for 500 ml weight of the solute is 2 grams only. ఓకే, అదే ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు, చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, pH ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ 2.3. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ యాసిడ్? ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. pH of H2SO4 అంట ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 2.3. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ యాసిడ్. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. ఓకే, ఫైండ్ ద H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో గివెన్ pH ఏమి ఇచ్చారు? 2.3 ఇచ్చారు. H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలనుకుంటే 10⁻⁻2.3 అవుతుంది. ఓకేనా? 10 ఏదున్నా H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ -log pH అయినప్పుడు, ఓకేనా, pH అంటే H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -log H+. అలాగే H+ కావాలనుకుంటే 10⁻pH రాసుకోవచ్చు కదా. సో 10⁻⁻2.3. ఓకే, సో H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి 10⁻⁻2.3. ఈ 10⁻⁻2.3ని 10⁻³ ఇంటూ 10⁻3లోంచి 2.3 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.7 వస్తుంది. ఓకేనా? 0.7. దీన్నే ఈ 10⁻⁻2.3ని మనం ఎలా రాసుకుంటున్నాం? 10⁻³ ఇంటూ 10⁻0.7. ఓకే, ఈ 10⁻³ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచుకోండి. 10⁻0.7 అంటే 5. ఓకేనా? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీ కేర్ఫుల్లీ. మీరు ఈ ఆన్సర్ చేసే ముందు కొన్ని పాయింట్స్ మెమరైజ్ చేయండి. ఏంటవి? మీకు log2, log5, log3 వాల్యూస్ అనేవి తెలియాలి. ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ కరెక్ట్గా వింటే మీరు అన్ని చోట్ల ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈజీగా చేసేసుకోగలుగుతారు. వన్స్ రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రిమెంబర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ log5, log2, log3 వాల్యూస్. రిమెంబర్. ఇది సమ్లో పార్ట్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నాం. రిమెంబర్ log5 వాల్యూ ఎంత? 0.698. ఓకేనా? 698 అంటే 0.7 అనుకోండి. log5 0.7 అయితే 10⁻0.7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే ఫార్ములా విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ లాగరిథమ్స్. log x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a అయితే, ఓకేనా, x కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 10⁻a అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో అలా ఆ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సెకండ్ థింగ్, log3 వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ log3? 0.4771. ఇవన్నీ మీరు ఫిక్స్డ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు log3 0.4771 అయితే ఏదో 0.47 అనుకోండి. ఓకే, దాన్నే 10⁻
0.4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనమాట. 10 పవర్ 0.4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ వాల్యూస్. 10 పవర్ 0.4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అలాగే 10 పవర్ 0.7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, అలాగే log 2 వాల్యూ ఎంత? మీరు ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వాల్యూస్, మ్యాథ్స్లో కూడా వస్తాయి. log 2 వాల్యూ 0.3010. 0.3010. అప్పుడు 10 పవర్, దట్ ఇంప్లైస్ 10 పవర్ 0.3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 10 పవర్ 0.3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఆ పాయింట్, ఈ 3 పాయింట్స్ని మీరు ఎక్కడ న్యూమరికల్స్ వచ్చినా మీరు అవి అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అవి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి, అవి టిప్స్లా పనికొస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు 10 పవర్ 0.7 అన్న వాల్యూ దగ్గర నేను 5 అని వేసాను. ఓకేనా, 10 పవర్ 0.7 మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. సో H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషను మనకి వాల్యూ వచ్చేసింది, ఆన్సర్ 5 × 10⁻³ అనమాట. ఓకే, ఇది ఇక్కడ యాక్చువల్గా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో 2 H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ అదొక పాయింట్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి. దెర్ ఆర్ 2 H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, ఇది ఎందుకు? ఫర్ 2 H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, ఫర్ 1 H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 10⁻³ అవుతుంది. 5/2 అంటే ఎంత? 2.5 అవుతుంది. 2.5 × 10⁻³ అవుతుంది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఈ టిప్స్, రిమెంబర్ టిప్స్, ఈ టిప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే పీహెచ్ సమ్స్ ఏవైనా ఈజీ అయిపోతాయి. ఓకేనా, ఈ టిప్స్ మేము పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్స్. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. ఓకే, ఈ సమ్ ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ సమ్. Question number 4, I think. The value of HCN, the Ka value of HCN, Ka value ఇచ్చాడు. Ka of HCN, hydrogen cyanide or hydrocyanic acid, 10⁻⁹. Ka ఇచ్చాడు 10⁻⁹ అని. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద pH of decimolar solution of HCN? Find the pH of decimolar solution of HCN. డెసిమోలార్ అంటే 0.1 అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం ఫైండ్ చేయాలి? Ka ఇచ్చాడు. H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్కి Kaకి రిలేషన్ ఏంటి? H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √Ka × C. C ఇచ్చాడు డెసిమోలార్ అని. ఓకే, pH కావాలి మనకి. ఓకే, H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Ka వాల్యూ 10⁻⁹ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో డెసిమోలార్. డెసిమోలార్ అంటే 0.1 అంటే 10⁻⁻1 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, డెసిమోలార్ అంటే 10⁻⁻1. సో H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 10⁻⁻10 వచ్చింది. స్క్వేర్ రూట్లు తీసేస్తే 10⁻⁻5 వచ్చింది. ఇప్పుడు pH ఎంత? H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ 10⁻⁻5 అయితే pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, సో సింపుల్ సమ్స్ అనమాట, ఇలాంటివి ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. సో మీరు చూసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు pH ఆఫ్ మిక్స్చర్స్ కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు అడుగుతాడు. ఓకే, ఒక్కసారి ఇది కూడా చూడండి, ఎందుకైనా మంచిది. pH ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. ఓకే, ఒక సమ్ము pH ఆఫ్ మిక్స్చర్స్ మీద ఉన్నది. ఓకే, pH ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. ఓకే, సో ఇది చూడండి. pH of mixtures, one sum is there. Equal volumes of 0.6 m NaOH and 0.2 m KOH are mixed. Okay, equal volumes of, question చూడండి, equal volumes of 0.6 m NaOH and 0.2 m KOH are mixed.
Okay na, 0.2 m KOH are mixed. Okay, what are pH? Okay, what are POH and pH of values of the mixture? pH POH రెండు కావాలి. What are pH and POH values of mixture కావాలి మనకి ఇక్కడ. వాల్యూస్ ఆఫ్ మిక్స్చర్. వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తే, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద మిక్స్చర్ వస్తే pH అయినా POH అయినా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే నార్మాలిటీ కానీ మోలారిటీ కానీ అలాంటివి. సో నార్మాలిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, V1 N1 ప్లస్ V2 N2 బై V1 ప్లస్ V2. ఇది నార్మాలిటీ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫార్ములా. నార్మాలిటీ అంటే కాన్సన్ట్రేషనే కదా. ఓకేనా, జనరల్గా నార్మాలిటీస్లోనే మిక్స్చర్ తీసుకుంటే నార్మాలిటీస్లో తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనం V1 V2 ప్లేస్లో రెండు VA తీసుకుందాం. ఓకే, ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్. ఓకేనా, ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ మీన్స్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V అని తీసుకుందాం. సో N1 ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 0.6 ఇచ్చాడు. N2 ఎంత ఇచ్చాడు? 0.2 ఇచ్చాడు. దేర్ఫోర్ క్యాపిటల్ N ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 0.6V ప్లస్ 0.2V బై 2V అవుతుంది. V ప్లస్ V అంటే 2V అవుతుంది. అంటే 0.8V బై 2V అవుతుంది. VV క్యాన్సిల్ అయితే 0.4 వచ్చింది. నార్మాలిటీ హౌ మచ్ యూ గాట్? 0.4. ఓకే, సో 0.4 అంటే 4 × 10⁻⁻1. సో అదేంటి? OH మైనస్ అయన్ కాన్సన్ట్రేషన్. రెండు బేస్లే కదా. NaOH ఇస్ బేస్, KOH ఈజ్ ఆల్సో బేస్, మిక్స్చర్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఇవి. ఓకే, సో N వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 0.4 వచ్చింది. అంటే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4. అంటే 4 × 10⁻⁻1 అని. నో POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 4 × 10⁻⁻1. ఇప్పుడు మైనస్ లాగ్ 4 ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అవుతుంది కదా యాక్చువల్గా, మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ 4 ప్లస్ లాగ్ 10⁻⁻1. ఓకే, అంటే మైనస్ లాగ్ 4. ఓకే, మైనస్ ఈ -1 ముందు పెట్టుకుంటే లాగ్ 10⁻10 అంటే +1 అవుతుంది. ఈ మైనస్ లాగ్ 4 అంటే ఎంత వాల్యూ? 2² అంటే మైనస్ 2 log 2 +1 మైనస్ 2 × log 2 వాల్యూ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం 0.3010 +1 అంటే 0.6. 2 × 0.3010 అంటే 0.60 +1 అంటే 1.06 అవుతుంది. POH ఇస్ 1.06 అవుతుంది. ఓకేనా, pH విల్ బి POH 1 - log 4. ఓకేనా, 1 - log 4. log 4 వాల్యూ ఎంత? 0.6 అవుతుంది. కాబట్టి 1 మైనస్ కదా చేయాలి, ఇది మైనస్, 1 - 0.6. ఓకే, సో 1 - 0.6 చేస్తే 0.4 అవుతుంది ఆన్సర్. సో POH ఈజ్ వాట్? POH ఈజ్ 0.4. Then pH will be how much? 14 - 0.4. That implies pH is equal to 14 - 0.4. That is equal to 13.6 అవుతుంది ఆన్సర్. 13.6. Okay na? So this kind of numericals you will be getting from what? From mixtures also. Okay na? pH of mixtures. దాని నుంచి కూడా ఇలాంటి సమ్స్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. V1 N1 + V2 N2 బై V1 + V2. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని సమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ బఫర్ సొల్యూషన్స్? Solutions whose pH does not change even by adding a strong acid or a strong base. If the pH value does not change,
then you call such solutions as what? Buffer solutions. Okay, so examples చూడండి. బఫర్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? ఎసిడిక్ బఫర్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రల్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో బఫర్ సొల్యూషన్స్ అంటే pH is fixed, pH does not change by even by adding a strong acid or a strong base, pH will not change. Such kind of solutions are called as buffer solutions. Okay, so buffer solutions లో acidic buffers ఉంటాయి, basic buffers ఉంటాయి. ఓకే, ఆర్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ విత్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ సొల్యూషన్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ చూసుకోండి మీరు. ఓకే, సో యాసిడిక్ బఫర్స్ అంటే 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి యాసిడిక్ బఫర్స్, బేసిక్ బఫర్స్. యాసిడిక్ బఫర్ అంటే సొల్యూషన్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ద సొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై weak acid plus a salt of weak acid strong acid weak base. Okay na, salt of strong acid plus weak base ఇలా ఫామ్ అయ్యే సొల్యూషన్ని acidic buffer అంటారు. ఓకేనా, acidic buffer solution. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? CH3COOH plus CH3COONA. CH3COOH ప్లస్ సాల్ట్ కదా, వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ సాల్ట్. సాల్ట్ ఎలాంటి సాల్ట్ అయి ఉండాలి? సాల్ట్ ఫార్మ్డ్ బై స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ప్లస్ వీక్ బేస్ అయి ఉండాలి, అంటే CH3COONA. ఎసిటిక్ యాసిడ్ ప్లస్ సోడియం ఎసిటేట్, ఆ సొల్యూషన్ మిక్స్చర్ని ఎసిడిక్ బఫర్ అంటాం. HCN ప్లస్ KCN. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే HCN ప్లస్ KCN. HCN అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్, KCN అనేది ఒక సాల్ట్. సాల్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై salt of strong acid plus weak base. Weak acid plus strong base, sorry, weak acid plus strong base. Weak acid plus strong base. Okay, so అలాగా ఫామ్ అయ్యే బఫర్ సొల్యూషన్స్ని ఏమంటారు? అసిడిక్ బఫర్స్ అంటారు. అలాగే బేసిక్ బఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ బేసిక్ బఫర్స్? బఫర్ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై వీక్ బేస్ ప్లస్ సాల్ట్ ఆఫ్ strong acid plus weak base, basic buffers. Okay, basic buffer solutions. What are basic buffers? NH4OH plus NH4Cl. NH4OH weak base plus a salt. Salt elanti salt ayi undali? Strong acid weak base ki form ayye salt ayi undali. You can take another example. CaOH taken twice plus CaOH-Br. CaOH taken twice plus CaOH-Br. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని బఫర్ సొల్యూషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. ఓకే, దెన్ వీ గో ఫర్ హెండర్సన్ ఈక్వేషన్. ఒక్కసారి చూడండి, హెండర్సన్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈజ్ హెండర్సన్ ఈక్వేషన్? ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హెండర్సన్ ఈక్వేషన్. హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హెండర్సన్ ఈక్వేషన్? అగైన్ యూ విల్ బీ కన్సిడరింగ్ వీక్ యాసిడ్ HA వీక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే ఇట్ డిసోసియేట్స్ ఇంటూ H ప్లస్ అండ్ A మైనస్. ఓకే, దీనికి KA రాస్తే KA అంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్, H ప్లస్ ఇంటూ A మైనస్ బై HA కదా రాయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లోంచి ఓన్లీ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకోండి, అంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. KA into HA is equal to what? H plus into A minus. ఓకే, ఇప్పుడు దీని నుంచి H plus ion concentration కావాలనుకుంటే ఓన్లీ H plus ion concentration you can write it as what? KA into HA by A minus. ఓకే, సో ఇది H plus ion concentration మనకు వచ్చింది. దీనికి pH ఫైండ్ చేయాలంటే నెగిటివ్ లాగరిథం పెట్టాలి. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ pH ఫర్ దిస్, కీప్ నెగిటివ్ లాగరిథం ఫర్ దిస్. ఓకేనా, నెగిటివ్ లాగరిథం పెట్టండి. H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఇంత వాల్యూ వచ్చింది. pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ H ప్లస్ కదా, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ KA ఇంటూ HA బై A మైనస్. ఓకే, సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? సింప్లిఫై చేసుకుంటే
పీకేఏ, లాగ్ కేఏ అంటే ఏంటి పీకేఏ ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్, ఓకేనా, లాగ్ కేఏ స్మాల్ ఏ, కేఏ అంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్, ఓకేనా, లాగ్ కేఏ ప్లస్ లాగ్ అంటే యాక్చువల్గా మైనస్ వాల్యూ పోతుంది, పిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీకేఏ ప్లస్ లాగ్ ఏ మైనస్, ఇది డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా నేను, పీకేఏ ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బై హెచ్ఏ వస్తుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ పిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీకేఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ అంటే ఏంటి, హెచ్ఏ అంటే ఏంటి, ఏ మైనస్ అంటే సాల్ట్, క్యాటయాన్ ఆఫ్ సాల్ట్, సో లాగ్ ఆఫ్ సాల్ట్ బై యాసిడ్ అనమాట, హెచ్ఏ అంటే ఏంటి యాసిడ్. సో ఇది జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ dissociation constant for acids. This equation you call it as what, Henderson equation. ఇలాగే POHకి చేసుకోవచ్చు, Henderson equation. ఓకే, సో ఫర్ యాసిడ్స్ అయితే ఇది, ఫర్ బేసెస్ అయితే POH is equal to, ఫర్ బేసెస్ Henderson equation ఫర్ బేసెస్, ఓకేనా, Henderson equation ఫర్ బేసెస్. ఫర్ బేసెస్ అయితే ఏమవుతుంది, POH కదా తీసుకోవాలి, POH is equal to what, PKB plus log salt by base, POH is equal to PKB plus log salt by acid place లో బేస్ పెడతాం అంతే, log salt by base. Okay, so this equation is also called as what, Henderson equation for bases. Okay, this equation is also called as Henderson equation for bases. Okay, next we have to learn about buffer capacity. What is buffer capacity? Okay, buffer capacity. Buffer capacity is denoted by the letter capital phi. Phi is equal to what? Phi is the number of moles of acid or base, phi is equal to n by change in pH, n by change in pH. Okay, n by change in pH, n is equal to what, n is equal to number of moles of acid or base added to 1 liter. N is number of moles of acid or base which are added. ఎక్స్టర్నల్గా ఏవేవి యాడ్ చేసుకుంటున్నామో అది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అన్నమాట. సో బఫర్ కెపాసిటీ ఈజ్ దిస్. ఓకేనా, ఫార్ములా ఫర్ బఫర్ కెపాసిటీ. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్టెన్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఒక్కసారి అది చూడండి, చిన్నదే, ఈజీగానే అయిపోతుంది. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ స్టాప్ అవర్ వీడియో. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ KSP అంటారు దీనికి. ఓకే, స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి కొన్ని, వాటికి సాల్యుబిలిటీ అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము. ఓకే, so that you have to learn. Okay, how you are going to decide the solubility of sparingly soluble salts. Okay, that you call it as what, solubility product. Okay, ఒక్కసారి చిన్న ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాను చూడండి. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ అ సాల్ట్, కన్సిడర్ ఎ సాల్ట్ AB అనే సాల్ట్ తీసుకుందాం. ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది, A ప్లస్ B మైనస్ అని డిసోసియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సాల్యుబిలిటీస్ ఆఫ్ ఈచ్ సాల్ట్ ఈచ్ అయాన్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ S అనుకోండి, దీన్ని కూడా S అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, S ఇంటూ S విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S². ఇక్కడ కోఫిషియంట్స్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయక్కర్లేదు. సపోజ్ కోఫిషియంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రైజ్ దట్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్. సపోజ్ సాల్ట్ ఆఫ్ టైప్ AB2 తీసుకున్నారు,
ఓకే, సాల్ట్ ఆఫ్ టైప్ AB2. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది? A2 ప్లస్ 2B- కింద డిసోసియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు దీని సాల్యుబిలిటీ వాల్యూ ఎస్ అని తీసుకుంటే దీన్ని 2S అవుతుంది. అప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఎంత అవుతుంది? KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు S ఇంటూ 2S రైజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 అగైన్. అంటే ఎంత అవుతుంది? S ఇంటూ 4S² అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 4S³ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే దిస్ ఇస్ సెకండ్ కదా, ఇది థర్డ్ది తీసుకోండి. సాల్ట్ ఆఫ్ టైప్ A2B3 తీసుకోండి. ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది? 2A3 ప్లస్ 3B2- లాగా డిసోసియేట్ అవుతుంది. కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అలాంటి సాల్ట్స్ ఏమైనా తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీని సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ మనం 2S కింద తీసుకోవాలి, సాల్యుబిలిటీ వాల్యూ. దీనిదేమో 3S కింద తీసుకోవాలి. అప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఎంత అవుతుంది? KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2S² ఇంటూ 3S³ అంటే 4S² ఇంటూ 9S³ అవుతుంది. 4 9s 36 ఇంటూ S⁵ అవుతుంది. సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ A2B3 ఈజ్ 36 S⁵ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్ యూ హ్యావ్ సర్టెన్ ఫార్ములాస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, దీని మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి అన్నది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ చేద్దాము. ఓకే, ఇఫ్ S రిప్రజెంట్స్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ CA3PO4 క్వశ్చన్స్. ఇది ఒకసారి ఎంసెట్లో ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? S represents the solubility of CA3PO4 taken twice. S is the solubility of CA3PO4 taken twice అంటాం. ఓకే, దెన్ ఇట్స్ KSP is equal to how much? KSP వాల్యూ ఎంత? CA3PO4 taken twice ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్? A3B2 లేకపోతే A2B3 ఏదైనా ఒకలాగే డిసోసియేట్ అవుతుంది. చూడండి, 3CA2 ప్లస్ 2PO4 3- లాగా డిసోసియేట్ అవుతుంది. దీని సాల్యుబిలిటీ 3S, దీని సాల్యుబిలిటీ 2S కింద తీసుకోవాలి. అప్పుడు ప్రోడక్ట్ కావాలి మనకి 3S³ ఇంటూ 2S². ఓకేనా? విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ రైజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ కోఫిషియన్స్. సో 3³ అంటే 27 వస్తుంది. 27S³ ఇంటూ 2² అంటే 4S² వస్తుంది. 27 ఇంటూ 4 ఈజ్ 108 S⁵ వస్తుంది. సో సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ CA3PO4 టేకెన్ ట్వైస్ ఎంత అవుతుంది? 108 S⁵ అవుతుంది. అదే ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయమని అడుగుతాడు. ఓకే, ఇంకొక సమ్ చూడండి. ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ CaF2 ఈజ్ 2 × 10⁻⁻⁴. దెన్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ హౌ మచ్? సాల్యుబిలిటీ ఇచ్చి సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ చేయమంటాడు. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ CaF2 ఇచ్చాడు. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ CaF2 ఎంత ఇచ్చాడు? సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ CaF2 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 2 × 10⁻⁻⁴. ఓకేనా? 2 × 10⁻⁻⁴. ఫైండ్ ఇట్స్ KSP వాల్యూ. ఓకే, CaF2 ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది? CaF2 డిసోసియేట్స్ యాజ్ Ca2 ప్లస్ 2F-. ఓకే, సో ఇప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ఎంత అవుతుంది? 4S³ అవుతుంది. అంతే కదా? ఒకసారి చూడండి. దీని సాల్యుబిలిటీ S అనుకోవాలి, దీని సాల్యుబిలిటీ 2S అనుకోవాలి. అప్పుడు KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు S ఇంటూ 2S² raise it to the power of its stoichiometric coefficient. సో ఇంటూ S ఇంటూ 4S², 4S³ అనమాట. సో S వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 × 10⁻⁻⁴ ఇచ్చాడు. S వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 2 × 10⁻⁻⁴. ఓకే, KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × 2 × 10⁻⁻⁴. ఓకేనా? సో 4 × 2³ అంటే 8, 10⁻⁻⁴ × 10⁻³ అంటే 10⁻12.
సో ఇప్పుడు 32 ఇంటూ 10⁻⁻12 అవుతుంది కేఎస్పి వాల్యూ. ఓకే, ఒకవేళ వాల్యూస్ ఇచ్చినా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ solubility product. And finally you have one important topic which is called as common ion effect. Common ion effect ante enti? Decrease in the ionization capacity of a substance by adding another substance which is having same ion as that of the ion which is present in the given substance. Okay na, ante oka substance yokka ionization capacity అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇట్ గెట్స్ సప్రెస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యాడింగ్ అనదర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ అయాన్. కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏబి ఉంది, ఒక సాల్ట్ ఏబి ఉంది. ఓకే, దీంట్లో ఏ ప్లస్ ప్లస్ బి మైనస్ అయాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నేను ఇంకో సాల్ట్ యాడ్ చేశాను దీనికి, బీసీ అనే సాల్ట్. దీంట్లో కూడా బి ప్లస్ అయాన్ ఉంది, బి మైనస్ అయాన్, సి ప్లస్ అయాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఒక అయాన్ కామన్గా ఉండే అయాన్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ని ఐ యాడెడ్ టు దిస్ ఫస్ట్ సబ్స్టెన్స్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, అలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? బై యాడింగ్ లైక్ దట్ solubility of AB decreases. By adding like that, okay, now the ionization capacity of AB gets suppressed. Ionization capacity of AB gets suppressed. This phenomenon is called as what? Common ion effect. ఇలా సప్రెస్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల సప్రెస్ అయిపోతుంది, అయనైజేషన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దెన్ solubility also decreases. Okay, so this kind of క్వశ్చన్స్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ మీద కామన్గా ఉన్న అయాన్స్ ఉండే ఎఫెక్ట్స్ చూస్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ different types of questions from what? From ionic equilibrium. Okay, so we have covered all the different concepts which are there in ionic equilibrium also. Okay, so please keep writing the notes, write and practice. Okay, I always say your hard work is your superpower. Thanks for watching. Bye.